Hello, my dear students in grade 5. How are you? We have come back once again with our English lesson. Your teacher is here to start your English lesson. Grade 5 එකේ මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න දැන් අපි අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ දුවල පුතාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක පටන් ගන්න නේද පුතේ? මගේ පුතාලා බලාගෙන හිටියානේ අපි ඉංග්‍රීසි පාඩම කොයි වෙලාවටද පටන් ගන්න කියලා. Now is the time. I'm ready. I hope you, my little girls and boys, are ready to start your English lesson. Now, children, we have started unit number 7. දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ අපි unit number 7 පටන් අරගෙන නේද පුතේ? අපි දැන් 7 වෙනි පාඩම. A day at the fair. That is our unit number 7. අපි මොනවද පුතේ කතා කරන්නේ අපේ unit number 7 එකෙන්? මගේ දුවල පුතාලා දැන් ඔන්න එක පාඩමක් කරලා ඉවරයිනේ නේද? අපි කතා කරන්නේ a day at the fair. අපි බඩු ගන්න ගිහාම දැන් ෆෙයා එකක් කියලා කියන්නේ පොලක්නේ නේද? මගේ දුවල පුතාලා දන්නවනේ. අපි ලෙසන් ඕඩර් එක ගැන කතා කරා නේද? පාඩම් පෙළ ගැස්ම බැලුවා. ඉතින් ඔන්න අපි පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටසත් කරලයි දුවල පුතාලා ඔන්න දැන් අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. A day at the fair. අපි බඩු ගන්න පොලකට ගිහාම බඩු ගන්න තැනකට ගිහාම මොන වගේ දේවල්ද මගේ පුංචි දුවල පුතාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ ඒ වගේ තැනකට ගිහාම නේද? අපි මුදල් දීලා මොනවා හරි බඩුවක් ගන්නකොට අපි කොයි විදිහටද ඒවා අහන්නේ? ඒ කතා කරන්නේ කොහොමද? මොන විදිහේ words ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තමයි පුංචි දුවල පුතාලා මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නේ. So we have started unit number 7 and we have also started lesson number 1. We have completed that lesson number 1 but only the first part. මගේ දුවල පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? අපි lesson number 1 එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා ටීචර් පුතාලට lesson order එකේදී කිව්වනේ. So we have completed the first part of it. I hope you can remember. Now our lesson number 1 has 2 parts and the first part, that is Senuri at the fair. That is Senuri at the fair. That we have completed. ඔන්න අපි ඒක කරලා ඉවරයි. මගේ දුවල පුතාලට ඒක මතකයි. I hope you can remember how Senuri went to the fair with her mother and the way they bought certain things at the fair and the things that you saw at the fair. මගේ දුවල පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? අපි මොන වගේ දේවල්ද එතන දැක්කේ? දුවල පුතාලත් ඔන්න අම්මා එක්ක තාත්තා එක්ක නේද? ආච්චි සීයලා එක්ක මගේ දුවල පුතාලත් යනවනේ පොලට බඩු ගන්න. ඔන්න එතකොට මගේ දුවල පුතාලා දැන් හොඳට ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. බඩු ඉල්ලන්නේ කොහොමද? බඩු වලට මුදල් දෙන්නේ කොහොමද? අපි මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවනේ අපේ ලෙසන් එකෙන්. Right. So now today it's time for us to do our second part in lesson number 1. පළවෙනි පාඩමේ දෙවනි කොටස තමයි පුතේ අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ. What are we going to talk about in our part 2 from the first lesson? Counting is fun. Counting is fun. ගණන් කරන එක හරිම විනෝදජනක දෙයක්. Counting is fun. That is going to be our second part. So today we are going to do our second part in our lesson. දැන් ඇයි පුතේ අපි මේ counting ගැන කතා කරන්නේ? counting කියන්නේ මොකද්ද? ගණන් කරන එකට නේද? Now my little girls and boys are in grade 5. මගේ දුවල පුතාලා දැන් මොන පන්තියේද ඉන්නේ? 5 පන්තියේ නේද? You all have to do your scholarship exam and then you have to go to grade 6. මගේ දුවල පුතාලා ලොකු පන්තියකට යනවා 6 පන්තියට යනවා නේද පුතේ? ඇයි ඉතින් අපි මේ counting ගැන කතා කරන්නේ? Why are we talking about counting? That is our lesson today and you are going to learn how to count. So let's go to our second part in lesson number 1 like this. Come with me. So as I told you, it's all about counting. I want you to learn this lesson very happily. ඔන්න පුතේ අපි ගණන් කරන්නනේ යන්නේ. We are going to count now. So I know that this lesson is going to be very interesting because you, my little girls and boys, will learn how to count
from number 1 to number 100. ඔන්න පුතේ අපි දැන් ඉංග්ලිෂ් වලින් අපේ පාඩම නේද අපි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි පාඩමක්නේ ඉංග්ලිෂ් ලෙසන් එකක්. ඉතින් අපි ඉංග්ලිෂ් වලින් කවුන්ට් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. එකේ ඉඳලා 100 වෙනකන්. හුඟක් වැඩ නේද පුතේ? ගොඩක් කවුන්ටිං අපි කරන්න යනවා. දැන් මගේ පුතාලා කොහොමද දන්නවනේ 1 2 3 4 5 කියලා නේද? සිංහලෙන් කවුන්ට් කරන්න මගේ දුවලා පුතාලා හුඟක් දෙනෙක් දන්නවා. ඒ අතරින් සමහර පුංචි දුවලා පුතාලා ඉංග්ලිෂ් වලින් කවුන්ට් කරන්නත් දන්නවා ඇති. හැබැයි දන්නේ නැති මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ඔන්න අපි කවුන්ට් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා ඉංග්ලිෂ් වලින්. I hope this is going to be very useful to you. දුවලා පුතාලට මේ හරිම වැදගත් වෙනවා මේ පාඩම පුතේ. අපි හිතුවට අනේ 1 2 ගණන් කරන්න මොකද්ද ඕකේ තියෙන අමාරුව කියලා හිතුවට මගේ දුවලා පුතාලට සමහර විට අමතක වෙන තැන් නේද? අපි අලුතෙන් වචන කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ, නම්බර්ස් අපි කවුන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ලේසියෙන් මතක තියාගන්න විදිය and spellings මගේ දුවලා පුතාලා නම්බර්ස් ලියන්නත් ඕනේ නේද පුතේ? අපිට නිතරම ඉලක්කම් වචන වලින් ලියන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවානේ. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක දැනගන්න ඕනේ. You need to know how to spell these numbers and write them in words. So we are going to talk about all of those things in our lesson today. And that is lesson number 1 part 2, counting is fun. So let's move on with our lesson. I hope you're ready with your pupils book and your workbook as well, because at the end of the lesson we have our workbook activities to do. So shall we start the lesson now? Come with me. Now, this is the basic, the very initial first 10 numbers. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට දැන් අපි grade 1 නේද? grade 1 එකේ ඉන්නකොටනේ අපි 1 2 3 4 10ට වෙනකන් ලියන්න ඉගෙන ගත්තේ නේද පුතේ? ඔන්න අපි එතනින්ම පටන් ගමුකෝ. Let's see how we are going to count these things. Now, before I start teaching you the numbers and how to count them, why do we need these numbers in our grade 5 lesson? ඇයි පුතේ දැන් අපිට මේ counting අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇයි මේ පහේ පන්තියට ඇවිල්ලා? Now, because our unit is all it is based on a day at the fair. දැන් අපි කතා කරන්නේ පුතේ බඩු මුට්ටු ගන්න එක ගැන නේද? අපි වෙළඳාම් කරන තැනක් ගැන, බඩු මිලදී ගන්න තැනක් ගැන. A fair is a place where we can buy our things. We have to pay money. And you need to know the numbers. You need to know the value of the money that you are going to use at the fair. අපි සල්ලි මුදල් ගැන අවබෝධයක් ඇතුවනේ පුතේ බඩුවක් ගන්න යන්න ඕනේ නේද? එතකොට ඉතින් අපිට ගණිතය අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේනේ. We need to know how to count and how to, pronounce the numbers, to write them as I told you. So learning from number 1 itself is very important. අපි එකේ ඉඳලා පටන් ගමු පුතේ. දුවලා පුතාලට numbers ලියන්නේ කොහොමද කියලා අපි grade 3 එකේදීත් ලිව්වා 1 2 3 4 5 6 නේද? මගේ පුතාලට මතකයි. Anyway, we will start from the very first 10 numbers. දැන් පුතේ අපිට පළවෙනි ඉලක්කම් 10 අපි spellings අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. 1 2 3 අපි numbers කියනවා වගේම අපි ඒවා වල spellings උත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේ පුතේ. So first of all we will concentrate on the first 10 numbers. පළවෙනිම ඉලක්කම් 10. මගේ දුවලා පුතාලා හැමෝම දන්නවන්න බලන්නකෝ මගේ දුවලා පුතාලට හිනාත් යනවා නේද? අපි ඔය numbers දන්නවා කියලා පුතාලා කියනවා නේද ටීචර්ට? ඒක තමයි. අපි බලමු කොහොමද අපි ඒ numbers වල නම් අපි කියන්නේ කොහොමද අපි ඒක spell කරන්නේ කියලා අපි ඉස්සලා පළවෙනි ඉලක්කම් 10න් බලමු. Right. So now the very first number 1. 1. Now look at the number and look at the word. O-N-E-1. දැන් පුතේ අපි 1 කියලා කිව්වහම ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට ස්පෙලිංග්ස් හරිම වැදගත් කිව්වේ ඒකනේ ටීචර්. දැන් පුතේ අපි 1 කියලා කිව්වහම බලන්නකො ස්පෙලිංග්ස් තියෙන විදිහ. O-N-E. එතකොට ඒක ටිකක් අපේ 1 කියලා කියනකොට ඇහෙන ශබ්දයට වැඩිය ස්පෙලිංග්ස් වෙනස් නේද පුතේ? අපි ඒ නිසා තමයි මේ හැම ස්පෙලිං එකක්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Now children, this first 10 numbers, that is 1 to number 10, is very important.
එකේ ඉඳලා 10ට වෙනකන් තියෙන නම්බර්ස් පුතේ අපිට අනිත් නම්බර්ස් හා බැඳෙනවා. අනිත් නම්බර්ස් අපි ඉගෙන ගන්නකොටත් අපි මේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියන නම්බර්ස් ටික අපි ඉදිරියට කවුන්ට් කරන නම්බර්ස් වලටත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ වෙනවා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක නම්බර්ස් කවුන්ට් කරනකොට පුතාලට තේරෙයි. We have to use number 1 and then up to number 9, you need to know the spelling in order to write the other numbers. අපිට හරි වැදගත් පුතේ. මොකද එකේ ඉඳලා පළවෙනි 20 පළවෙනි numbers 20 තමයි දුවලා පුතාලා spellings හරියටම දැනගෙන ඒ spellings ටික ඉගෙන ගත්තොත් අපිට එතනින් එහාට පුතේ ඒ ටික තමයි අපිට නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. So from number 1 to number 10, there are 10 words. දැන් දුවලා පුතාලට පේනවා මේ තියෙන වචන 10. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියන 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියන වචන 10 වෙනම වචන 10ක් නේද පුතේ? එක විදිහට තියෙන වචන නෙමෙයිනේ. එතකොට ඒ වචන 10 ස්පෙලිංග්ස් මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් අපි කතා කරා 1 ගැන. ONE 1. මගේ පුතාලා මට පොරොන්දු වෙන්න ඕනේ මේ ඉලක්කම් ටික අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරනවා කියලා. Now counting is fun, but you have to make an extra effort. පුතාලා දුවලා විශේෂ උත්සාහයක් අරගෙන මේ ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරන්න ඕනේ පුතේ. To write the numbers in words, you really need to know the spelling. So without knowing the spellings, you will not be able to write any number properly. The spelling is important. So number 1. Next is number 2. Now you all know how to count from number 1 to number 10. මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා එකේ ඉඳලා 10ට count කරන්න. Look at the spelling now. 2. Now when we say 2, we can write T and O. අපිට 2 කියලා ලියනකොට පුතේ T එකකුයි O එකකුයි ලියන්න පුළුවන්. 2. I go to school. නේද? අපිට TO2 කියලා ලියන්න පුළුවන්ද මෙතන අපි number 2 ගැන කතා කරනකොට? ඔන්න පුතේ අපිට එතකොට එහෙම TO2 කියලා ලියන්න බෑ. How do we spell number 2? TWO2. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ලේසි කියපු counting අපි ටිකක් අවධානයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? TWO2. දැන් මෙතනදී පුතේ පුතාලා spellings ඉගෙන ගන්නම ඕනේ. ඔන්න 2 කිව්වහම අපි TO2 කියලා ලිව්වොත් spelling වැරදි. තේරුමත් වැරදි. නේද පුතේ? So number 1 is ONE. Number 2 is TWO2. Next is number 3. Look at the spelling of number 3. තුන. අපි තුනට කියන්නේ number 3 කියලා නේද පුතේ? THREE. 3 කියලා තමයි අපි සවුන්ඩ් එක පුතාලා කියන්නේ 3 කියලා තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ලියන්නේ කොහොමද පුතේ? THREE. ඔන්න ස්පෙලිංග්ස් වල වැදගත්කම. Number 4. 4. අපි කොහොමද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් 4 කියන එක හරියට කියන්නේ? මං හුඟක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා චූටි දුවලා පුතාලා number 4 එක ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට සමහර වෙලාවට වරද්ද ගන්නවා. අපි 4 කියලා කියන්නේ නෑ පුතේ. number 4. 4 කියලා කිව්වොත් අදහස වෙනස්, වචනේ වෙනස්, ස්පෙලිංග්ස් වෙනස්. අපි මෙතනදී 4 කියලායි කියන්නේ. 4 කියන්නේ නෑ. 1 2 3 4 කියලා කිව්වොතින් ඔන්න වැරදි. එතකොට අපිට hina වෙන්නත් පුළුවන් අනිත් අය නේද පුතේ? අපි හරි විදියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එපයි. හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ මගේ පුතාලා. number 4. 4. දුවලා පුතාලා ටීචර් කිව්වට පස්සේ නැවත කියන්න පුතේ ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. 4. You have to repeat after me. 4. 1 2 3 4. Right? You must round your lips and say 4. All right? So look at the spelling. FOUR. 4. අපිට නිකම්ම ඇහෙන විදියට නම් ස්පෙලිංග්ස් ලියන්න බෑ නේද පුතේ? අපේ කනට ඇහෙන විදියට ලිව්වොත් දැන් බලන්න 1 කියනකොට ස්පෙලිංග් වෙනස්, 2 කියනකොට ස්පෙලිංග්ස් වෙනස් නේද? ඒ වගේම 4 කියනකොට අපිට නිකන් ඇහෙන විදියට අපිට ලියන්න බෑ.
F-O-U-R, 4. Next one, 5. F-I-V-E. 5. පහ. පහේ ඉලක්කමට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ 5 කියලා. F-I-V-E. දැන් පුතාලට අකුරු කීපයයි මේ වචන වලට තියෙන්නේ නේද පුතේ? ඉතින් ලේසියෙන් ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. Next, we have number 6. හයේ ඉලක්කම. Number 6. S-I-X, 6. කොහොමද පුතේ අපි ලියන්නේ 6? අපිට ඒක ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඇහෙන විදිහටමයි අපිට ස්පෙල් කරන්න තියෙන්නේ. 6. S-E-X, 6. ඔන්න මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට ඔන්න පුතේ 7. 7 ඉලක්කම. මොකක්ද අපි 7 ඉලක්කමට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? 7. 7 කියලා තමයි අපි 7 ඉලක්කමට කියන්නේ. කොහොමද අපි ලියන්නේ පුතේ? S-E-V-E-N, 7. S-E-V-E-N, 7. Next, after number 6, number 7. After number 7, it's number 8. 8. Look at the spelling. E-I-G-H-T, 8. E-I-G-H-T, 8. දැන් ඔන්න පුතාලා ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. 8 කියලා අපිට ඇහෙන විදියට නෙවෙයි අපි ලියන්නේ පුතේ. හරියට අකුරු ලියන්න ඕනේ. E-I-G-H-T, 8. That is the correct spelling. Next we have number 9. 9. N-I-N-E, 9. N-I-N-E, 9. Then the last number here is number 10. T-E-N, 10. Number 10, you all know it's very easy to write. Only 3 letters, T-E-N, 10. So now we know number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ඔන්න පුතේ දැන් අපි පළවෙනිම ඉලක්කම් 10 හොඳට අවධානයෙන් මගේ පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. මං හිතනවා දුවල පුතාලට ස්පෙලිංස් උත් ලේසියෙන් මතක තියාගන්න නැවත නැවත බලලා නැවත පුතාලා මේ ස්පෙලිංස් ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා පුතාලට මේක හොඳට ලියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. So as I told you children, we have to use these numbers, the same numbers, when we count from number 20. After we start counting from number 20, you have to use this 1, 2, 3, 4 up to number 9. So now we know the first 10 numbers and we are going to move on with our second set of numbers. අපි දැන් 10 වෙනකන් කතා කරා. දැන් ඔන්න පුතේ අපි number 11 ඉඳලා ඉතුරු කොටස ගැන අපි බලමු. Come, let's go. Right. Okay. After number 10, we are going to talk about the other 10 numbers. ඔන්න පුතේ අපි number 10 වලට පස්සේ එනවා තව අපිට විශේෂිත numbers කොටසක්. අපි ඒ numbers ටිකත් හරියටම ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. මොකද අපි මේ number 10 එකෙන් පස්සේ number 19 වෙනකන් එන numbers ටික අපි නැවතත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි 1 2 3 4 5 6 number 9 වෙනකන් එන කොටස අපි ඉදිරියටත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි පුතේ 11 ඉඳලා number 19 වෙනකන් එන ටික අපි ඒ numbers ටික වෙනමම ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක වෙන number එකක් හා සම්බන්ධව අපි නැවත කියන්නේ නැහැ. දැන් දුවලා පුතාලා ඉස්සරහට කරනකොට පුතාලට තේරෙනවා. Now we are going to concentrate on the second set of numbers, that is from number 11 to number 19. දැන් පුතේ මේ ඉලක්කම් දෙවනි කොටස දුවලා පුතාලා අර පළවෙනි numbers 10 වගේම මෙතනදී පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන වචන 9. දැන් අපි number 11 ඉඳලා number 19 වෙනකන් දුවලා පුතාලා කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ ලියන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නවා. මේ ටිකත් දුවලා පුතාලා 1 to 10 වගේම ස්පෙලිංස් වෙනමම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Now we are going to start counting number 11 and then we'll see how to write these numbers as well, the spelling.
First one is number 11. දුවලා පුතාලා ඉස්සලා මේ පැත්තේ තියෙන පින්තූරේ බලමු අපි. Number 11. අපි 11ට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් මොකද්ද පුතේ? Number 11 කියලා. 11. ඔන්න බලන්න අපි 11 කියන නම්බර් එකෙන් මෙතන පටන් ගන්නවා number 10 ඉවර කෙරුවට පස්සේ. අපි දැන් 1 to 10 count කෙරුවා. Now we are going to start from number 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. ඒ කියන්නේ පුතේ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 කියලා දුවලා පුතාලා සිංහලෙන් කියන numbers තමයි අපි 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 කියලා ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගන්නේ. Right. So now let's see how to write number 11 in English. How do we pronounce that? කොහොමද පුතේ අපි 11 කියන එක කියන්නේ? ටීචර්ත් එක්ක පුතාලා කියන්න. Number 11. 11. How do we write it? E-L-E-V-E-N. 11. 11ට අපි කියනවා 11 කියලා. ඒක අපි ලියන්නේ කොහොමද පුතේ? E-L-E-V-E-N. Next is number 12. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා බය නැතුව කට ඇරලා මේ වචන උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. 12. T-W-E-L-V-E. 12. T-W-E-L-V-E තමයි 12 කියලා කියන්නේ. Next is number 13. 13. ඔන්න පුතාලට දැන් පුංචි රටාවකට numbers ටිකක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ලේසියෙන් ලියන්නත් පුළුවන්, මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. You have to study the spelling of number 11 and number 12 separately because they don't have the same sound that you are going to start from number 13. පුතේ අපිට number 11 number 12 කියන එක වෙනමම පුතාලා spelling එක පාඩම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න 13 ඉඳලා අපිට එක විදිහට ඇහෙන words ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. 13 13 13 T-H-I-R-T-E-E-N 13 ඔන්න අපිට teen කියලා තමයි දැන් මේ වචන ටික ඉවර වෙන්න යන්නේ. පුතාලට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. 13 13ට අපි කියනවා 13 කියලා. What is the next number? 14 අපිට තියෙන්නේ. මොකද්ද අපි 14ට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? 14. Number 14. ඔන්න බලන්න පුතේ දැන් ඔන්න පුතාලා number 4 ලියන්න ඉගෙන ගත්තනේ නේද? 14. F-O-U-R කියලා තමයි අපි 4 කියන number එක ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි අර teen කියන කොටස එකතු කරලා තියෙනවා. 14. 14. දැන් මෙතනදිත් පුතේ මතක තියාගන්න ඕනේ අපි කියන්නේ නෑ 14 කියලා. එතකොට වැරදි. නේද? එතකොට වැරදි. අපි මෙතනදී 14 කියන්නේ අපිට number 4 එකනේ තියෙන්නේ. 14. 14 තියෙන්නේ 4ක් තියෙන්නේ අපිට නේද? එතකොට අපි කියන්නේ 14. 14යි. එතකොට අපි කියන්නේ නෑ 14 කියලා. ඔන්න පුතාලා ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට ප්‍රොනන්සියේෂන් ගැන අවධානයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. 11, 12, 13, 14. Next one. 15. මොකද්ද අපි 15ට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? 15. 15. දැන් පුතේ අපි 14 කියලා 4 එකකුයි teen එකකුයි ලිව්වට 15 තියෙනකොට අපි 15 කියලා කියනවද? නෑ. අපි එතනදී 15 කියන්නේ නෑ 15. F-I-F-T-E-E-N. 15. Next we have 16. ඔන්න එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් 6 ලියලා teen. 6. S-I-X-T-E-E-N. X-I-X-T-E-E. ඒ කියන්නේ E අකුරු දෙකක් නේද පුතේ? teen කියලා ලියනකොට නේද? මගේ දුවලා පුතාලා දැක්ක නේද? අපි teen කියලා ලියනකොට ඔන්න double E එකක් පුතාලට පේනවා. මේ 13, 14. ඒ වගේ හැම තැනකදීම 15, ඔන්න 16, 17, 18, 19 වලක් තියෙනවා. අපි දැන් 16 කිව්වා. ඔන්න පුතේ 17. 17
teen. SEVEN 7 teen 17 17 නේද 16 කියන්නේ 16 17 කියන්නේ 17 next is 18 18 that is easy 17 18 19 18 is EIGHTEEN 17 18 can you see then the last number 19 19ට අපි කියනවා 19 NINETEEN 19 දැක්ක නේද පුතේ මේ හැම වචනයකටම අපිට teen කියන කොටස එකතු වෙනවා number 13 වලින් පටන් ගත්තට පස්සේ now we are going to read it once again අපි නැවත සැරයක් number 11 ඉඳලා number 19 වෙනකන් කොටස කියවමු 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19. Those are the numbers. 11 to number 19. Then ඔන්න මගේ පුතාලා number 1 ඉඳලා number 19 වෙනකන් count කරන්න ඉගෙන ගත්තා. Number 1 to number 19, you all know how to write and how to pronounce the words, how to count the numbers. Because those 19 numbers, starting from number 1 to number 19 is important. That is the first 19 numbers. You need to know their spelling very well. Okay? Right. So now we are going to move on to our next set of numbers. Now we know from number 1 to number 10, number 11 to number 19. Now it's going to be very easy because you already know how to count from number 1 to number 9 and then from number 11 to 19. Let's see how we are going to learn our next set of numbers. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට තියෙනවා number 20 ඉඳලා number 29 වෙනකන් count කරන්න. ඔන්න දැන් හරිම ලේසි. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් දන්නවනේ 1 to 10 count කරන්න නේද පුතේ? Number 1 to number 10 අපි හොඳටම ඉගෙන ගත්තා. Now what is this number? After number 19, this is number 20. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ මේ number එක? 20 කියලා අපි කියනවා නේද? අපි දැන් එකේ ඉඳලා 19 වෙනකන් 1 to 19 කියන්නේ එකේ ඉඳලා 19 වෙනකන් පුතාලා count කරා. ඔන්න අපි දැන් number 20 වලට ආවා. Now let's see how to spell 20. 20 20 කියන එක කොහොමද පුතේ අපි ලියන්නේ? TWENTY 20. දැන් අපි 20 කියන වචනය පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. TWENTY 20 because we have to use that word 20 along with the first 9 numbers and you can count up to number 29. දැන් පුතේ අපි එකේ ඉඳලා 9 වෙනකන් ලියන විදිහ දන්නවා, කියන විදිහක් දන්නවා 1 to 9 වෙනකන්. මේ 20 කියන word එකට අපි ඒ ටික එකතු කරන්නයි යන්නේ. Now we have to write, we have to actually count from number 20. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කොහොමද count කරන්නේ? We have 20. Next is 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29. ඔන්න මගේ පුතාලට දැන් තේරෙනවා. අපි 20 කියන word එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ 20 කියන කොටසට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 21, 22, 23. එහෙම නේද පුතේ අපි සිංහලෙනුත් කියන්නේ. ඒ වගේමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිහ. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ඔන්න පුතේ අපි 29ට වෙනකන් count කරා. 29. It's very easy. Only thing is you have to learn the spelling of 20. 20 කියන එක පුතාලා දැන් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒකට අපි 1 2 3 4 5 6 කියලා එකතු කරලා ඔන්න 21 22 කියලා අපිට count කරන්න පුළුවන් දිගටම. So now we know up to number 29. දැන් අපි number 29 වෙනකන් ඔන්න
පුතාලත් එක්ක ටීචර් කවුන්ට් කෙරුවා. දැන් පුතාලටත් numbers count කරන්නත් පුළුවන්, spellings උත් පුළුවන්. So let's see what we have in our next slide. We have to know how to count up to 100. Come. Okay. Right. So now we have completed up to number 29. අපි දැන් 29 වෙනකන් count කරා. ඔන්න දැන් ඉතනින් එහාට එන කොටස. What is our next number? After number 29, it's number 30. අපි 30ට මොකද්ද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? 30 කියලා. දැන් ඔන්න grade 5 එකේ නිසා මගේ දුවලා පුතාලා දන්නව නේද පුතේ 30 ගණන් count කරන්න මගේ පුතාලා දන්නවනේ සිංහලෙන් උත් count කරන්න. ඔන්න ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කොහොමද කියන්නේ පුතේ? 30. 30ට අපි කියන්නේ 30 කියලා. Now the same way that we learned the 20s, අපි number 20 වලින් ආපු ඒවා ඉගෙන ගත්තානේ. ඒ විදිහටම පුතේ ඔන්න දැන් අපි 30 කියන වචනේත් එක්ක ඉතුරු numbers ටික පාවිච්චි කරන්නයි යන්නේ. 30. 30ට අපි කියනවා 30 කියලා. 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. right? ලේසි නේද පුතේ? හුඟක් වෙලාව ගන්න ඕනේ නෑ. මගේ පුතාලා දැන් දන්නවා කොහොමද අපි 1 to 9 ඉගෙන ගත්ත count කරන්න, ලියන්න. ඒ ටිකම තමයි අපි මේ 30 කියන කොටසට එකතු කරන්නේ. Now here you have to learn the spelling of the word 30. T-H-I-R-T-Y. Now you learned how to spell the word 20. Now you have to add this number also to your spelling list. That is number 30. Now it's very easy. We have completed 20 to 29. Now we know how to count from 30 to 39. Shall we count once again? 30 is the first one. Then we have 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Okay, now we have completed the third set. Okay, that is the numbers with 30. Now we know from 1 to 9, 11 to 19, 20 to 29, and now 30 to 39. Okay, so we have completed actually 4 sets. Now we are going to go to our next one. Let's see what our next set of numbers are. Okay, after the 30s, we have number 40. ඔන්න පුතෙන් 40. 40 කියලා කියන්නේ ඉලක්කම 40. 40 ඉලක්කම 40. ඔන්න දැන් ටීචර් කිව්වා අපි මෙතනදි කියන්නේ නෑ 40 කියලා. ඔන්න අපි number 4 එක නෙවෙයි පුතේ මෙතන මේ කියන්නේ 40 නේද? එතකොට අපි කියන්නේ 40. F-O-R-T-Y. ඔන්න දුවලා පුතාලා වරද්ද ගන්න තැනට අපි ආවා. මොකද දැන් මෙතන වැරදෙන්නේ? අපි number 4 කියනකොට කොහොමද අපි ඒක pronounce කරන්නේ? 4. එතකොට 14 14 දුවලා පුතාලා number 4 එක දන්නවා. number 4 අපි 4 කියලා කියනවා. 14. එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ? අපි 14 කියන්නේ නෑනේ. අපි කියන්නේ 14 කියලා. 14. හැබැයි දැන් ඔන්න අපි 40 කියන ඉලක්කමට ආවහම පුතේ අපි කියන්නේ 40 කියලා. මෙතනදී අපි 40 කියන්නේ නෑ. ඔන්න එතකොට වැරදි. අපි කියන්නේ 40. F-O-R-T-Y. 40. Now again we can start counting from number 41. ඔන්න පුතේ දැන් අපි 40 කියන වචනේ ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න අපි දැන් 1 2 3 4 add කරගෙන ඉතුරු numbers ටික අපි pronounce කරමු. count කරමු. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. නේද පුතේ? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48 49. ඒකයි අපි කිව්වේ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. We have completed that as well. We have completed up to 49. Now we know a lot of numbers, but there's another set of numbers that we have to learn. So without getting late, we'll quickly move on with our next slide, and we are going to learn the next set of numbers. Oh, after number 49, we have number 50. ඔන්න පුතේ 50. දැන් අපි 50ක් numbers count කරන්න දන්නවා නේද පුතේ? Now it is number 50. 50ට මොකද්ද පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? 50. F-I-F-T-Y. දැන් අපි 20 දන්නවා නේද? 20 දන්නවා අපි, 30 දන්නවා, 40 දන්නවා. දැන් ඔන්න අපි ආවා number 50. 50 වලටයි දැන් අපි ආවේ. Now we are going to start counting from number 50 to number 59. Shall we all count? We know the word 50, F-I-F-T-Y, and now we will add 1, 2, 3, and we will count like this. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. දැන් 50 කියලා කියන එකට තමයි අපි 50 කියලා කිව්වේ පුතේ. 51, 52, 53. එහෙමනේ යන්නේ. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59. So now we have completed the 50s. ඔන්න 50 ආශ්‍රිතව එන ඒ ඉලක්කම් 9 මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් ඉගෙන ගත්තා. 50 to 59. So now the next set. Come, let's go and learn the next set of numbers, and that is number 60. ඔන්න පුතේ 50 පීවර කෙරුවා. දැන් අපි 60 කොටසට තමයි ආවේ. 60. කොහොමද අපි 60ට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? 60 කියලා. S-I-X-T-Y. S-I-X-T-Y 60. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ඒ ටික තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. 60. අපි දැන් 50 වෙනකන් count කරා නේද? 59 වෙනකන් අපි count කරලා දැන් අපි 60 කියන තැනට ආවා. So now we can start counting from number 60. Shall we do that? Okay. දැන් ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක පුතාලා count කරමු. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 and 69. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. ඒක තමයි අපි 60 වලින් පටන් අරගෙන 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 and 69. Now we know the number set of 60. Number 60 to number 69. Next we have the set of number 70. So we will see how we are going to count that. ඔන්න පුතේ 70. 70. 70. Lazy pute. You have to learn the spelling. Then it's easy for you to write. 70. Now we know 20, 30, 40, 50, 60, and now we have 70. Okay? 70. 7. S-E-V-E-N. 7. T and Y. 70. 70 කියලා තමයි අපි දැන් මේ count කරන කොටසට අපි කියන්නේ පුතේ. 70. දැන් 70 ඉඳලා අපි 79 වෙනකන්. 70 to 79. Now I know my little girls and boys can count really fast. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට දැන් ලේසියෙන්ම count කරන්න පුළුවන් නේද පුතේ? අපි 1 to 9 දන්නවා. We have to only add the word 70. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79. Okay? Isn't that easy? Isn't that fun? ලේසි නේද පුතේ? දැන් අපි ඉගෙන ගත්තානේ. ඔන්න අපි ලේසියෙන්ම count කරා 70 to 79. Let's quickly move on to number 80. That is our next slide. 80. After number 70s, we have the 80s. The first set, the earlier set was the 70s, numbers from 70 to 79. Now we have number 80. ඔන්න බලන්න පුතේ 80 කොහොමද අපි 80 ලියන්නේ? 8 ලිව්වේ කොහොමද අපි? EIGHT කියලා. අපි ඒකට y අකුරක් එකතු කරලා 80 කියලා කියනවා. So now let's start from number 80. We are going to count. 81. 81. 81. මගේ දුවලා පුතාලා සිංහලෙන් දන්නවනේ නේද පුතේ? 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Now, can you see how useful the first 9 numbers are when we count and when we write? නේද පුතේ? අපි number 1 to number 9 ඉගෙන ගත්ත එක ඔන්න දැන් අපිට හරිම ලේසියෙන් අනිත් දේවල් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? Now, here what you have to learn is only to write number 80. Then you add 1, 2, 3 and so on, and then you count. So this is number 80, starting from 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා මේ රෙකෝඩින් එකක් නේ බලන්නේ නේද පුතේ? පුතාලට ටීචර් මේ කියලා දෙන ඒවා පුතාලට නවත්තලා එතනින් පෝස් කරලා නවත්තලා නැවත ඇහුම්කන් දීලා නැවත පුතාලට මේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද පුතේ? අවධානයෙන් අහගත්තොත් පුතාලට එකපාරින් ලේසියෙන් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So now we have completed the set of number 80. Now let's see how we are going to count our next set. Now we have finished number 80 and we have come to number 90. 90. කොහොමද පුතේ අපි 9 ලිව්වේ? NINE කියලානේ අපි 9 ලිව්වේ. ඔන්න ඒකට අපි T එකකුයි Y එකකුයි දාලා කියනවා 90. 90. අපි 90 count කරන්නේ 90 කියලා. Now it's time for you to add your number 1 to number 9 and count the number set of 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. ඔන්න පුතේ 90 ඉඳලා අපි 99 වෙනකන් දැන් count කරා. අපි නැවත සැරයක් කියමු. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලා numbers 99 වෙනකන් count කරන්න දන්නවා. Now you know how to count up to number 99. 99. Now we had been counting 2-digit numbers. ඉලක්කම් දෙකක් තියෙන counting තමයි අපි කෙරුවේ. ඔන්න number 99 වලට ආවට පස්සේ පුතේ ඊළඟට මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? Let's see what we have. Oh, it's number 100. 100. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? 100 ඉලක්කම. Number 100. 100ට අපි කියනවා 100 කියලා. ඔන්න පුතාලට මේ අකුරු ටික නම් මේ වචන දෙක ඔන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. 1 කියන එක පුතාලා දන්නවා. ONE 1. 100. ඒ කියන්නේ 100යි කියන එක නේද? 100ක්. 100. HUNDRED. 100 කියලා ස්පෙල් කරන්නේ කොහොමද පුතේ? HUNDRED. 100. 100. ඔන්න අපි 100කට කියනවා 100 කියලා. එතකොට පුතේ අපි 200කට මොකක්ද කියන්නේ?
200 නේද? අපි 1 කියන ඉලක්කම පාවිච්චි කරලා 100 කියන වචනය එකතු කරලා 100 කියනවා. අපි 200ට ආවහම 200 කියනවා. ඊට පස්සේ 300ක් වුණාම 300 කියනවා. 400, 500, 600, 700, 800, 900 කියලා කියනවා. ඔන්න අපි hundreds වෙනකං දැන් පුතාලා කවුන්ට් කරන්න ඉගෙන ගත්තා. දැන් බලමු පුතේ අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් පුතාලට කොහොමද මේ counting තව දුරටත් අපි කරන්න කියලා. Because counting is so much fun. I know now it has been very easy for you to remember how to write the spelling and how to do the counting. Let's look at our next slide and we will try to count once again numbers from number 10 to number 100 like this. ඔන්න පුතේ දැන් අපි 10න් 10 අපි numbers දැන් පුතාලා 100 වෙනකන් count කරා. අපි බලමු කොහොමද numbers 10න් 10ට පුතාලට special words teacher introduce කරානේ. ඒ ටික අපි නැවතත් බලමු. Let's see. Number 10. TEN 10. 20. TWENTY. 30. THIRTY. 30. 40. FOURTY. 50. FIFTY. 60. SIXTY. 70. SEVENTY. 80. EIGHTY. 80. 90. NINETY. And how to count number 100? How to spell that? ONEHUNDRED. 100. කොහොමද පුතේ අපි 10න් 10ට count කරුවේ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ලේසියෙන්ම count කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තා. So counting has been a lot of fun. දැන් පුතාලට ලේසියෙන් count කරන්න පුළුවන්. හරියට pronounce කරන්න දන්නවා පුතාලා. count කරනකොට spellings හරියට දන්නවා. Right. Now it's time for us to move on to something very important now. Come, let's go and see. Right. Okay, I know that you're ready with your workbook now. Now we have learned numbers from number 1 to number 100 and we are going to do our workbook activities along with the numbers that we have already learned. දුවලා පුතාලා දැන් 1 ඉඳලා 100 වෙනකන් count කරුවා. අපිට workbook activities ටිකක් තියෙනවා කරන්න. දැන් අපි lesson 1 part 1 and part 2 ඉවර කරලායි තියෙන්නේ. දැන් workbook activities දුවලා පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක කරන්න ඕනේ. We have completed part 1 in lesson number 1 and at the end of lesson number 1 part 2 we are going to do our workbook activities. So quickly take your workbook and turn to this page. Now we have to fill in the blanks. Oh, we have some numbers here and my little girls and boys, you're going to get together with me and we will write these numbers now. Okay, shall we start? Right. Now let's look at the screen and we'll see what the numbers that we have to write. Look at the first number. 60. Number 60. මොකද්ද පුතේ 60 වලට පුතාලා සිංහලෙන් කියන්නේ? 60 නේද? 60 ඉලක්කම අපිට තියෙනවා. Number 60. Okay, now from there we have to count and we have to write the numbers. Let's start writing now. After number 60, what's the number? 61. Very good. We will write 61. SIXTY. 60. And how do we write 1? ONE. 61. Next is 62. SIXTY. 2. TWO. 2. 62. Next one, 63.
60. You know how to write 60. And then you must write number 3. THREE3. දැන් මගේ පුතාලට තනියෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. අපි දැන් numbers ටික ඉගෙන ගත්තානේ. Next, 64. Let's write 64. F-O-U-R, 4. Now you must say the spelling when you are writing. Next one, 65. F-I-V-E, 65. 66. 66. 67 is our next number. How do we write the word 7? S-E-V-E-N. Now you all know the spelling, right? Next, 68. 6 and 8 is 68. We'll write 60. දැන් පුතාලා දන්නව නේද පුතේ? 68. E-I-G-H-T. පුතාලාට ඉක්මනින් ලියන්න පුළුවන්. අපි numbers දැන් දන්නවනේ. 69. 69. N-I-N-E. After 69, what is the number? Now we started from number 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. What is the next number? 7 and 0. That's right. It's number 70. How do we write the word 70? S-E-V-E-N-T-Y. 70. Okay, now it's time for us to write from number 71 up to number 79. We'll write and see. 71. දැන් පුතාලා ටීචර්ත් එක්කම කිය ලියන්න පුතේ. S-E-V-E-N-T-Y. 71. O-N-E. 72. S-E-V-E-N-T-Y. 72. T-W-O. 73. S-E-V-E-N-T-Y. 73. T-H-R-E-E. 73. Next we have 74. S-E-V-E-N-T-Y. 74. කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? ඔන්න මම කිව්වා අපි 4 කියලා කියන්නේ නෑ. 4. F-O-U-R. 4. Next we have 75. We are going to write number 75. S-E-V-E-N-T-Y. 75. කොහොමද පුතේ 5 ලියන්නේ? F-I-V-E. Very good. Next, 76. 76. S-E-V-E-N-T-Y. 76. කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? S-I-X. That's easy, no? Right, so 76. Then we have number 77. S-E-V-E-N 77. S-E-V-E-N 77. 77 නේද පුතේ? 78. S-E-V-E-N-T-Y. 78. කොහොමද පුතේ අපි 8 ලියන්නේ? E-I-G-H-T. 78. Next is 79. 79 නේද පුතේ? 79. N-I-N-E. 9 ලියන්නේ අපි එහෙමයිනේ. Right. Now after 79, we have come to another important number. 80. 80ට මොකද්ද පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? 80 කියලා. දැන් අපි ඒක ලියමු. E-I-G-H-T. අපි 8 ලියන්නේ එහෙමයි නේද පුතේ? එතකොට අපි 80 කොහොමද ලියන්නේ? E-I-G-H-T-Y. අපි y අකුරක් එකතු කරනවා. 80. Then we have 81. We'll write the number set of 80. Then 81. 82. E-I-G-H-T-Y. 82.
TWO2. Now we already have number 83. ඔන්න 83 එක ලියලායි තියෙන්නේ පුතේ. අපි 84 ඉඳලා ලියමු. 84. FOUR. දැන් මේවා අපිට ලේසි නේද පුතේ? 85. Now this is for your writing practice. දුවලා පුතාලා මෙහෙම ලියන්න පුතාලට spellings හොඳට මතක හිටිනවා. 86. EIGHTY 86. 87. 87. 88. 88. 88. 88. 89. 89. 9 ලියන්නේ කොහමද පුතේ? NINE නේද පුතේ? 88, 89. Then we come to another important number. 90. ඔන්න අපි 90ට වෙනකන් ඇවිල්ලා පුතේ දැන්. 90ට අපි මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? 90. කොහමද අපි 90 ලියන්නේ? NINETY. 90. 90. NIN කියන්නේ 9. TY දැම්මහම අපිට 90 කියන word එක එනවා. Then we have number 91. NINETY. 91. ONE. 91. Then we have the next number 92 already written here. The last one we will write 93. 93. Right. Now we have completed this chart. ඔන්න පුතේ දැන් අපි chart එකේ තියෙන සියලුම numbers වල spellings ලියලා ඉවරයි. Now when we did the pupils book and when I explained you, when I taught you the numbers, I told you, you need to know the spelling. Now here, how did we write all this without knowing the numbers? දැන් අපි numbers දන්න නිසා නේද පුතේ? ඉක්මනින් අපි ඔක්කොම numbers ටික ලිව්වා. අපි spellings දන්න නිසා. We started from number 60 and we have written up to number 93. So we have completed one part of our workbook. Now we have some more activities to do in our workbook. So turn to your next page and come to this activity. That is the second activity in our workbook. Find and write. ඔන්න පුතාලට workbook activity එකක් තව තියෙනවා. Find and write. Now you know what find and write is. අපි හරි උත්තරේ හොයාගෙන blanks ටික fill කරන්න ඕනේ. Now here we have a picture. Look at the picture. There is a little clay pot. මොනවද පුතේ clay pot කියලා කියන්නේ? clay කියන්නේ මොනවද? මැටි. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා පුංචි කාලේ clay පාවිච්චි කරලා පුංචි දේවල් හැදුවා නේද පුතේ? ඒකටත් අපි කිව්වේ clay කියලා. හැබැයි ඒ මැටි නෙමෙයි දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේ පාවිච්චි කරපු clay වෙනම වර්ගයකින් හදපු clay එකක්. හැබැයි ඒකෙන් පුංචි දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන් වුණානේ නේද පුතේ? මෙතන clay කියලා කියන්නේ මැටි භාජනයක්. clay pot කියලා අපි කියනවා. ඔන්න පුංචි මැටි භාජනයක් තියෙනවා. Now how much is this little clay pot? Now the price is also given here because our unit number 7 is based all about, we are talking about a day at the fair. ඔන්න දැන් අපි යන්නේ fair එකකට බඩු ගන්නනේ. Now we are going to talk about the things that we can buy and this is the time for us to write about it. So the clay pot, how much is the clay pot? Now you know how to count. So how much is this? 6 and 2 is 62. 62 rupees. Oh, right. So now let's read the conversation here and then we have to fill 2 blanks using the little sentences and the phrases given here. ඔන්න පුතේ අපිට දීලා තියෙනවා උත්තර කීපයක්. අපි ඒවා පාවිච්චි කරලා මේ blanks ටික fill කරන්න යන්නේ. Now first of all we are going to read the conversation and see. There is Senuri's mother and the pot seller. Now the mother has gone to a pot seller and they are having a conversation.
How much is a clay pot? How much is a clay pot? කීයද මේ මැටි භාජනේ? How much is a clay pot කියන්නේ ඒකනේ නේද පුතේ? Then the pot seller has to give an answer. What is that answer going to be? Now the mother is asking how much? කීයද කියලායි අහන්නේ. එතකොට මේ දීලා තියෙන ගාන අපි ලියන්න ඕනේ නේද පුතේ? Then the pot seller will say that it is 62 rupees. Then mother will say, here you are. The mother may, here you are කියලා මොනවද පුතේ දෙන්නේ? She is giving the money to buy the clay pot. Then the pot seller has to say something. When you give the money, then somebody has to reply after taking the money. So now we have to find the two answers to write on the blank lines. So let's read the answers and see over here. All right. A corn, please. All right. A corn, please. මොනටද පුතේ corn කියලා කියන්නේ? බඩ ඉරිඟු වලට නේද? දැන් අපිට මෙතන බඩ ඉරිඟු නෑනේ අපිට ඒ ආන්සර් එක ගන්න බෑ. Next we have here's 20 rupees. මොකද්ද පුතේ ඒ කියන්නේ? Here's 20 rupees. 20 කියලා කිව්වේ කීයටද? 20. Here's 20 rupees කියලා ආන්සර් එකක් තියෙනවා. මෙන්න රුපියල් 20ක් කියලා. Next one. Here's your change of 15 rupees. Here's your change of 15 rupees කියලා උත්තරයක් තියෙනවා. මෙන්න ඔයාගේ ඉතුරු රුපියල් 15. change කියලා කියන්නේ පුතේ ඉතුරු සල්ලි වලට. අපි දැන් අපි කාට හරි මුදලක් බඩුවක් අරගෙන සල්ලි දුන්නාම ඉතුරු සල්ලි අපිට දෙනවනේ. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ change. Here is your change of 15 rupees. මෙන්න ඔයාගේ ඉතුරු සල්ලි ගන්න. දැන් මගේ පුතාලා හොඳට අහගන්න ඕනේ මේ answers ටික අපිට ඒ ටික පාවිච්චි කරන්න එනවනේ blanks වලට fill කරන්න නේද පුතේ? So listen carefully, try to understand, keep it in mind because we are going to use them on the blank lines. Next answer. How much is a coconut? How much is a coconut? දැන් අපිට මෙතනට ඒක අදාළ නෑ නේද පුතේ? coconut කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පොල් ගෙඩියක්. How much is a coconut? පොල් ගෙඩියක් කීයද කියලායි අහන්නේ. It's 62 rupees. It's 62 rupees කියලා ඔන්න ආන්සර් එකක් තියෙනවා. රුපියල් 62යි. මේක රුපියල් 62ක් කියලා තියෙනවා නේද පුතේ? ඔන්න දැන් අපිට ආන්සර් එක ඕන ආන්සර් එක අපි හොයාගන්න ඕනේ. Next one. Thank you madam. Thank you madam. ඔබට බොහොම ස්තුතියි madam. ඒක තමයි මේ අන්තිම ආන්සර් එක. So now let's try to find the correct answers for our blanks. Now the mother says, how much is a clay pot? කීයද මේ මැටි භාජනේ? What is the amount of the clay pot? 62 rupees. So can you remember the answer? It was over here. It's 62 rupees. Now you know how to write number 62 in words. So the pot seller will say, it's. Now we have to start, always we have to start a sentence with a capital letter. It's 62. 60 කියලා කියන්නේ 62 කියලා කියන්නේ 2. 62 rupees. R-U-P-E-E-S. Don't forget the full stop. It's 62 rupees. Now you have the answers also in your book. So you can look at that, read the words properly and then fill the answers. Then the mother says, here you are. මෙන්න තියෙනවා ඔයාගේ සල්ලි. Then what will the pot seller say? Thank you, madam. When you receive something from someone else, it can be money or it can be something else. Sometimes it can be a gift or a present. ඕනම දෙයක් නේද පුතේ අපිට ලැබුණොත් අපි මොනවද කියන්නේ? Thank you. You must never forget the magic words. Thank you. T-H-A-N-K. Thank you, madam. Thank you, madam. See how nice it is when you speak like that. Thank you, madam. So the mother says, how much is a clay pot? And the seller will say, it's 62 rupees. And the mother will say, here you are, and will give the money. And the pot seller says, thank you, madam. So we have completed the first part of your workbook activity. Right now we have our second picture. What do we have here? මොකද්ද පුතේ මේ තියෙන්නේ? It's a coconut. පොල් ගෙඩියක් නේද පුතේ? How much is this coconut, children? It is
55 rupees. Rupial 55. Neda 55 rupees. And now again we have to fill 2 blanks. Now here we have the mother and the coconut seller. Now the mother has to ask something and the coconut seller will say 55 rupees. 55 rupees කියලා උත්තර දෙනවා. Then the mother says, here's 70 rupees. And then the coconut seller will say something else. So let's take a look at the first one. Now the coconut seller says 55 rupees. Rupial 55. එතකොට අම්මා මොකද්ද පුතේ අහන ප්‍රශ්නේ? The mother must be asking, how much is a coconut? පොල් ගෙඩියක් කීයද? ඒකනේ අම්මා අහන්නේ. Then only the coconut seller will say 55 rupees. So what are you going to write for the mother's the blank over here in front of mother? How much? පොල් ගෙඩියක් කීයද? How much is a coconut? How much is a coconut? Now, can you see the question mark over here? ප්‍රශ්නාර්ථය ලකුණක් තියෙනවා නේද? So, it is a question. How much is a coconut? Then the seller says 55 rupees. Rupial 55. Then the mother says, here's 70 rupees. Now the coconut is only 55 rupees, but the mother is giving the seller 70 rupees. ඔන්න පුතේ 55ක් වෙන කොකනට් එකට අම්මා දෙනවා 70 rupees. රුපියල් 70ක් දෙනවා. එතකොට අපිට කීයක් ඉතුරුයිද? 15 rupees අපිට ඉතුරු වෙනවා නේද? So the seller will say, the coconut seller says, here's your change of 15 rupees. Menna madam oyage ituru 15 rupees. So you have to write this answer. Here's your change. Here's your change of 15 rupees. Here's your change of 15 rupees. මම මෙතනින් ලියන්නම් පුතාලට පේන්න. 15. Now you know how to write 15. 15 rupees. දැන් පුතාලා ඔන්න ඉගෙන ගත්ත නිසා ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් අපිට නේද පුතේ? Here is your change of 15 rupees. 70න් 55ක් අපි ගන්න ඕනේ කොකනට් එකට. එතකොට ඉතුරු වෙන ගාන තමයි 15 rupees. When we now the mother gives 70 rupees and the coconut is only 55 rupees. So the seller has to give mother back 15 rupees. So that is what that conversation is all about. So we have completed that. Then we have the last activity. Okay? Look at this. What do we have here? මොකද්ද පුතේ තියන්නේ? We have a corn. බඩේරිඟු කරලක් තියෙනවා නේද පුතේ? How much is it? It is 12 rupees. 12 rupees. රුපියල් 12යි. Okay? Senuri. Now Senuri is asking the mother, Mother, can I have a boiled corn? A boiled corn. තම්බපු බඩේරිඟු කරලක් මට අරන් දෙනවද? Then the mother has to say something. We have to fill that blank. The corn seller will say, that'll be 12 rupees. ඒක රුපියල් 12යි. ඒ කියන්නේ අම්මා අහන්න ඕනේ නේද පුතේ? How much is a corn කියලා අම්මා අහන්න ඕනේ. We'll find and write the answer properly. Then the mother has to say something and the corn seller will say, here's your change. Right? Okay. Now we'll find the answer. Senuri asks the mother, Mother, can I have a boiled corn? Then what will the mother say? All right. A corn please. ඔන්න අම්මා කියනවා. All right. හරි ඔයාට ගන්න පුළුවන්. We'll write the answer. All right. All right. A corn please. ඔන්න the seller, the mother says to the corn seller, a corn please. මට දෙන්න තම්බපු බඩීරිඟු කරලා. A corn please. Then the seller says, that'll be 12 rupees. Make a රුපියල් 12යි මෙන්න. Then the mother will say, here's 20 rupees. Then because it's 12 rupees, the mother is giving the seller saying, here's 20 rupees. මම රුපියල් 20ක් දෙනවා ඔයාට. Here's
20 rupees. 20 කියලා කියන්නේ කීයද පුතේ? රුපියල් 20ක් නේද? Here's 20 rupees. Then the corn seller says, here's your change. The corn seller will say, here's your change. මෙන්න ඔයාගේ ඉතුරු සල්ලි. Right. So now we have completed all our workbook activities for lesson number 1. We have completed lesson number 1 part 1, Senuri at the fair, and lesson number 1 part 2, counting is fun. That's what we did today, and counting was so much fun. Isn't that so? Tuala putala, then unit number 7 එකේ lesson number 1 part 1 part 2 දෙකම කරලා ඉවරයි. අපි workbook activities උත් ඉවර කෙරුවා. So we have come to the end of our first lesson. It was a successful lesson with 2 parts, and I hope you will keep on practicing how to count numbers from 1 to number 100. Now my little girls are very clever, and the little boys will have so much fun counting the numbers. Okay, so I will see you once again very soon, because we have so many lessons to complete, and we have completed the first lesson of unit 1. I will be back very soon with my next lesson for you. Until then, bye.